ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు బిస్కెట్లో గులాబ్ జామ్ ఎలా చేయాలో చూస్తాం. నేను ఈరోజు మ్యారీగోల్డ్ బిస్కెట్ 5 రూపీస్ది 5 తీసుకున్నాను. బిస్కెట్లన్నీ మిక్సీ పట్టుకోవాలి. ఇలా ఇలా కొంచెం కొంచెంగా వేసి మిక్సీ పట్టుకుందాం. ఈ 3 ప్యాకెట్ కూడా వేసి మిక్సీ పట్టుకుందాం. బిస్కెట్ పౌడర్ చేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఈ పౌడర్ని ఒక బౌల్లో తీసుకొని పాలు పోసి కలుపుకుందాం. ఇందులో కొద్దిగా పాలు పోసుకొని కలపాలి ఫ్రెండ్స్. బాగా కలుపుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఇందులోకి ఇప్పుడు 2 మినిట్స్ అలాగే వదిలేసి షుగర్ సిరప్ చేసుకుందాం. ఫస్ట్ ఇందులో 1 కప్పు వాటర్, షుగర్, తర్వాత యాలకులు 2 పొడి చేసి వేసినాను. దీన్ని బౌల్ని గ్యాస్ మీద పెడదాం ఫ్రెండ్స్. సిరప్ వేడేస్తూ ఉంటుంది. ఈ లోపల నెక్స్ట్ ప్రాసెసింగ్ చూద్దాం. దీన్ని కొద్దిగా హీట్ చేసుకోవాలి. బిస్కెట్ తీసుకున్నాం కదా, దాన్ని కొద్దిగా హీట్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. టూ మినిట్స్ 3 మినిట్స్ హీట్ చేసుకుంటే చాలు. టూ మినిట్స్ బాగా హీట్ అయింది ఫ్రెండ్స్. దీన్ని తీసి చల్లార్చి రౌండ్ షేప్లో గులాబ్ జామున్ తర చేసుకుందాం. తర్వాత ఆయిల్ పెడదాం. షుగర్ సిరప్ రెడీ అయిపోయింది. ఆఫ్ చేసుకుందాం. దీన్ని తీసి పక్కన పెట్టుకుందాం. ఆయిల్ పెట్టాను, హీట్ అయ్యింది. బాల్ రెడీ చేసుకున్నాను. ఆయిల్లో వదులుదాము. దీన్ని ఆయిల్లో వదులుతున్నాను. ఫ్రై అవుతుంది. బాగా ఫ్రై కావాలి, ఉడకాలి. లోపల అంతా కొంచెం సిమ్లో పెట్టుకొని ఉడికించుకుందాం. బాగా గోల్డెన్ కలర్ వరకు రావాలి.
బాగా గోల్డెన్ కలర్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. తీసుకుందాం పక్కకి. చూడండి, మిగతాది కొద్దిగా ఉంది కదా, దాన్ని కాల్చుకొనిస్తాం. రెడీ అయిపోయింది. దీన్ని తీసి షుగర్ సిరప్లో వేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. కొద్దిసేపు నానాలి ఇందులో. తర్వాత టేస్ట్ ప్రేరణ దగ్గర ఇచ్చి ఎలా ఉందో అడుగుదాం. ప్రేరణని చూస్తాం. కొంతసేపు ఒక 30 మినిట్స్ ఊరబెడదాం. రెడీ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. ప్రేరణ ఫ్రెండ్కి ఇచ్చి టేస్ట్ ఎలా ఉందో అడుగుదాం రండి. ఇదిగో ఫ్రెండ్స్, ప్రేరణ దగ్గర అయితే ఇచ్చేస్తున్నాను. తిను. ప్రేరణ ఫ్రెండ్ షాను సే హాయ్. ఫ్రెండ్స్ తిను. బాగుంది ఫ్రెండ్స్, సూపర్ గా ఉంది ఫ్రెండ్స్. బాగుందా? బాగుంది మమ్మీ. Thank you for my video. Subscribe my video. How it is, Shanu? Nice. Nice. Please subscribe చేసుకోండి friends. Bye bye. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు ఇష్టమైనట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. బిస్కెట్లో గులాబ్ జామ్ చేసి మీరు కూడా ఎలా ఉందో కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం. మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. బాయ్.